You see, people take from the earth, take petroleum, take cement, take metal, take everything. భూమి నుంచి చూడండి, పెట్రోలు, తర్వాత వివిధ రకాల ఖనిజాలు, లోహాలు అన్నీ తీసుకుంటుంటారు. Sometimes one asks, when they will finish? Petroleum for millions of cars in the planet. ఈ విధంగా ఎన్నో ఈ భూమిలాగైన ఎన్నో గ్రహాలు ఉన్నాయి ఈ విశ్వంలో. So people have no conscience of that. ప్రజలు ఇది గమనించలేరు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ. But Bhumi is one person and she's suffering. భూమి కూడా ఒక వ్యక్తి. Take భూదేవి water, అంటారు. water, everybody. Take government, take water for everybody. చూడండి, మనకు నీరు లేకుంటే మనము ఉండలేము కదా, అందరికీ నీళ్లు కావాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? భూదేవి. So many things take from the earth. భూమి నుంచి ఎన్నో స్వీకరిస్తున్నాం మనం. Also gold. బంగారు కూడా భూమి నుంచి వస్తుంది. Also diamonds, stones. చేతికి ఉంగరాలు, వజ్రాలు పెట్టుకుంటారు, అవి భూమి నుంచే వస్తున్నాయి. Everything coming from Bhumi. అన్నీ కూడా భూమి ఇస్తుంది మనకి. And people think that is normal. అయితే ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారంటే, ఏముంది, సామాన్యమే కదా అది. So they want to take more and more, increasing consumerism. వాళ్ళు ఇంకా భూమి నుంచి ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా సంతృప్తి ఉండదు. ఇంకా కావాలి తీసుకుంటూనే ఉంటారు. Every country in the planet then push for two things: production and consumerism. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ దేశమైనా సరే రెండు కార్యాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఒకటి ఉత్పత్తి, రెండోది వినియోగం. Everything for human being, nothing for Krishna, nothing. అంత మానవుల కోసమే, కానీ కృష్ణుడి కోసం ఏం ఆలోచించరు. And that before Krishna appeared, Bhumi took the form of cow. కృష్ణుడు ప్రకటన కాకముందు భూదేవి ఒక గోవు రూపంలో వచ్చింది. By the power, mystic power, took the form of one cow and go to see Brahma. భూదేవి తనకున్నటువంటి యోగ సిద్ధిని ఉపయోగించుకొని గోవు రూపంలో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది. And she said, for Brahma, there is so many thieves dressing like king. బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి గోవు రూపంలో ఉన్న భూదేవి చెప్తుంది, and they are in conflict because they want to take the kingdom of the other one. ఎంతోమంది దొంగలు రాజుల వేషంలో ఉన్నారు, ఉండి ఒకరి రాజ్యాన్ని ఒకరు కాజేయాలని చూస్తున్నారు. So please stop that. బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థిస్తుంది, ఇది ఆపండి మీరు అని. But Brahma, he said, I am not the supreme person of Godhead. అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఏం చెప్పాడు, నేను కాదు దేవాది దేవుణ్ణి, I cannot stop. నా వల్ల కాదు ఆపడం. But we can speak with Shiva. సరే, శివుడి దగ్గరికి వెళ్దాం పదా అని వెళ్ళారు. So they want to speak with Shiva. There is conflict between one kingdom and another kingdom. So how to stop that? శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు బ్రహ్మ, తర్వాత గోవు రూపంలో ఉన్న భూదేవి వెళ్ళి చెప్పారు ఎలా ఆపాలి. So Bhumi is suffering, and so she don't want to provide anything for thief. అక్కడ భూదేవి చింత వ్యక్తం చేస్తుంది, ఈ దొంగలు అందరికీ నేను ఎంత సరఫరా చేయాలి ఇవన్నీ. But Shiva say, I am not the supreme personality of Godhead. I cannot stop that. శివుడు ఏం చెప్పాడంటే, నేను కాదు దేవుడిని, నా వల్ల కాదు ఇది మార్చడం. But we can go to speak with Vishnu.
సరే విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి. So then together Bhumi, Brahma, Shiva and other demigod went to speak with Vishnu. భూదేవి, బ్రహ్మ, శివ, ఇతర దేవతలు అందరూ కలిసి విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు మాట్లాడటానికి. And then sitting there in the border of the ocean and start to pray. అక్కడ క్షీరసాగర సముద్రం తీరంకు వెళ్ళి అందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. By prayers, Lord became manifested. ప్రార్థన ద్వారానే భగవంతుడు ప్రకటమయ్యేది. In one way or other way, he became manifested. ప్రార్థన చేస్తే ఏదో ఒక విధంగా ప్రకటన అవుతాడు భగవంతుడు. But that time he don't become manifest. అయితే వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారు, భగవంతుడు అక్కడ ప్రకటన కాలేదు. But Lord Vishnu sent one message on the heart of Brahma. అయితే ఒక సందేశాన్ని పంపాడు విష్ణువు బ్రహ్మ యొక్క హృదయంలో. He said, don't worry, because now is time who the Supreme Personality of God here will appear in his personal form. సో ఆయన విష్ణువు బ్రహ్మకి ఏం చెప్పాడు హృదయంలో అంటే, నువ్వేం చింతించకు, సమయం ఆసన్నమైంది, ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చేదానికి. So Brahma informed all the demigod what Vishnu say. బ్రహ్మదేవుడు మిగతా దేవతలందరికీ సమాచారం అందించాడు. And then all everybody is satisfied, because then say, okay, now Krishna will appear. వాళ్ళందరూ సంతృప్తి చెందారు దేవతలు అందరూ కూడా, ఎందుకంటే కృష్ణుడు రాబోతున్నాడని. And he will kill all demons. కృష్ణుడు వచ్చిన తర్వాత అసురులందరినీ సంహరిస్తాడు. And will give inspiration for all devotees. ఆ విధంగా తన భక్తులకు కూడా మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాడు అని. So after Krishna appeared, after some time Krishna. ఆ కొంతకాలం తర్వాత కృష్ణుడు ప్రకటమయ్యాడు. Then the conflict continued for some time. కొంతకాలము ఈ గొడవలు అయితే కొనసాగాయి. Krishna was baby and start to fighting with demons. The first was Putana. కృష్ణుడు చిన్న శిశువుగా ఉన్నప్పుడు ఆ పూతనతో పోరాటం చేయవలసి వచ్చింది. And there was Dhritarashtra. He want to keep the kingdom of everybody. ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు, అతను అన్ని రాజ్యాలు నా ఆధీనంలోనే ఉండాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. And this problem continued until now. ఈ సమస్య ఇప్పుడు కూడా ఉంది. Now is fighting there, Israel and other border is fighting. ఇప్పుడు కూడా యుద్ధం జరుగుతుంది, ఇస్రాయేల్ ఇంకొక దేశం గొడవలు పడుతున్నాయి. And always is some fighting somewhere, especially in Kali Yuga. ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి, మరి ముఖ్యంగా కలియుగంలో. So we will read now what Dhritarashtra won. మనం చదవబోతున్నాము, మనకు ఏం కావాలి దీనికి పరిష్కారం. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Balava Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Rajanu. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Balava
Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Sodanandana Vrajajana Raja Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajana Rajana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrajajana Rajana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Tarinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Tarinda Jai Sri Krishna Chaitanya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Tarinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Dora Nitai, Jaya Dora Nitai, Dora Nitai, Jaya Dora Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Sri Gauranitai ki jai, Sri La Prabhupada ki jai, Tagore Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Manovishta Stapita Yanavutale Svayan Rupa Kadammayam Dadatyeva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Sutta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha He Krishna Karuna Sindhu Dinavantu Sagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namatute Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavadeshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpataruya Chakripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So, on the first slok of Bhagavad Gita, there is one question. భగవద్గీత మొట్టమొదటి శ్లోకంలో ఒక ప్రశ్న వేశారు. Ritarastra uvacha dharmakshetra kurukshetra samavetayu yutsavaham mamakaha pandavachaiva kimakurvata sanjayam. So Dhritarashtra asked, Dhritarashtra say, "Oh Sanjaya, after my son, or the son of Pandu, assembled in the place of pilgrimage of Kurukshetra, decided to fight, what did they do?" ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఓ సంజయ, నా పుత్రులు పాండురాజు పుత్రులు యుద్ధం చేయకోరు వారై కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంన సమావేశమయ్యారు, తర్వాత ఏం చేశారు? Yeah, Sanjaya got mystic power. He can see everywhere. సంజయుడికి దివ్య దృష్టి ఉంది, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడగలడు. But Sanjaya no. Sanjaya was blind. Sanjaya was blind. Hey, Dhritarashtra. ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు. Dhritarashtra was blind. Physically blind, but also spiritually. ధృతరాష్ట్రుడు శారీరకంగానే గుడ్డివాడు కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా గుడ్డివాడే. So he want to know what happened there, because he got interested to win this battle, to have kingdoms. ధృతరాష్ట్రుడు చాలా ఆసక్తితో అడుగుతున్నాడు, కురుక్షేత్రంకి వెళ్ళారు కదా, యుద్ధం చేయాలని, ఏం జరుగుతుంది అక్కడన్నా? ఎందుకంత ఆసక్తి అంటే, అన్ని రాజ్యాలు నా అధీనంలో ఉండాలి. In the Shastra there is so many different kind of fighting, because in this planet is always this duality, peace and fightings. చూడండి, చరిత్రలో ఎప్పుడు ఏ యుగంలో అయినా చూడండి, ఖచ్చితంగా రాజ్యాల మధ్య యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ భూమి మీద ఈ ఉన్న స్వభావమే అటువంటిది. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఖచ్చితంగా గొడవలు ఉంటాయి ఎక్కడ ఒక చోట. He goes in anxiety. He want to know what happened in Kurukshetra. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది చెప్పు అని. So the answer, that is the first slok, and the answer of Sanjaya is in the last. ఇక్కడ భగవద్గీత మొట్టమొదటి శ్లోకంలో వచ్చిన ప్రశ్నకి సంజయుడు చివరి శ్లోకంలో సమాధానం చెప్తున్నాడు. So we will read now the text 28. 28 is the last slok. 78. Excuse me, 78. సో ఇది చివరి శ్లోకం భగవద్గీతలో 18వ అధ్యాయం 78వ శ్లోకం. Yatra yogeshwara Krishno yatra parto dhanurdharaha tatra sirvishayo bhutir dhruvanitir mattir mamam. So Sanjaya say, wherever there is Krishna, the master of all mystic, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. This is the answer of Sanjaya. సంజయుడు చివరిలో సమాధానం చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఎచ్చటనైతే యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉండునో, ఎచ్చట ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట సంపద, విజయం, అసాధారణమైన శక్తి, నీతి నిశ్చయంగా ఉండును. అదే నా అభిప్రాయం. In conclusion, what he say is don't dreaming with this victory, because there is Krishna and Arjuna. You have no chance.
ధృతరాష్ట్రుడికి నిక్కచ్చిగా చెప్పేస్తున్నాడు చివరిలో, నువ్వేమి కలలు కనద్దు, నీ కొడుకులు గెలుస్తారని. అటువైపు కృష్ణుడు అర్జునుడు ఉన్నారు. Yeah, he said, that is my opinion. సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇది నా అభిప్రాయం. So on the purport, Srila Prabhupada say, the Bhagavad Gita begin with an inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of the victory of his son, assisted by great warriors like Bhishma, Drona and Karna. He was hopeful that the victory would be on his side. ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద రాశారు, భగవద్గీత ఆరంభంలోనే ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్న వేశాడు. ఏం ప్రశ్న? మాకు అతనికి మనసులో ఏముందంటే, నా పుత్రులు తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు. కారణం ఏంటంటే భీష్మ, ద్రోణ, కర్ణుడు మొదలగు మహావీరులందరూ నా పుత్రుల వైపే ఉన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? విజయం తప్పకుండా మాకే లభిస్తుంది. But after describing the scene on the battlefield, Sanjaya told the king, you are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjuna are present, there will be all good fortune. ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, అక్కడ యుద్ధరంగమున సన్నివేశం అంతా వర్ణించిన తర్వాత, ఓ ధృతరాష్ట్ర, నువ్వు విజయం సాధిస్తాము అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ కుదరదు. కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎటువైపు ఉన్నారో అక్కడే విజయం లభిస్తుంది. ఇది నా అభిప్రాయం. He directly confirmed that Dhritarashtra could not expect victory for his side. అంటే ఇక్కడ 100% చెప్పేస్తున్నాడు సంజయుడు, నువ్వు ఏమాత్రం విజయం ఆశించవద్దు. The victory was certain for the side of Arjuna because Krishna was there. అర్జునుడే తప్పకుండా గెలుస్తాడు. కారణం ఏంటంటే అటువైపు కృష్ణుడు ఉన్నాడు కనుక. Krishna's acceptance of the post of a charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. కృష్ణుడు అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నాడు. ఇది కృష్ణుడి యొక్క మరి యొక్క వైభవం. Krishna is full of all opulence and renunciation is one of them. కృష్ణుడికి సకల గుణాలు ఉన్నాయి, అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అందులో వైరాగ్యం అనేది కూడా ఒక వైభవం. Srila Prabhupada also, he said all the opulence of Krishna, what he preferred, Srila Prabhupada, what he appreciate more is the renounce. ప్రభుపాద కూడా ఎక్కువసార్లు చెబుతూ ఉంటారు, కృష్ణుడిలో చాలా ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి కృష్ణుడి దగ్గర, అయితే అన్నింటికన్నా కూడా గొప్పది ఏంటంటే వైరాగ్యం. And Krishna in few times he showed this quality to renounce. కృష్ణుడు చాలాసార్లు తనలో ఉన్నటువంటి ఈ వైరాగ్య లక్షణాన్ని ప్రకటన చేశాడు. In Gujarat there is the temple of Ranchor. గుజరాత్లో రణచోర్ అనే ఒక కృష్ణుడి ఆలయం ఉంది. Ranchor is who renounce. రణచోర్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం వైరాగ్యం ప్రదర్శించాడు అని. And this is in Dakor. Dakor is the towns where there is the Murti of Ranchor. డాకోర్ అనే పట్టణంలో ఈ రణచోర్ దేవాలయం ఉంది. Who renounced, and he was this Murti was in Dwarka. ఈ రణచోర్ విగ్రహము ముందు ద్వారకాలో ఉండింది. And there was one devotee who every year he go for darshan from Dakor to Dwarka on foot. డాకోర్ అనే పట్టణం నుంచి ద్వారకకు ప్రతి సంవత్సరము ఒక భక్తుడు కాలినడకన వెళ్తుండేవాడు. It's near about 500 kilometers. ఇది ఒక 400-500. 400 లేదా 500 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన. And this devotee will go on foot. అప్పట్లో కాలినడకన వెళ్ళే వాళ్ళందరూ.
And he do that every year. 3 months to reach in Dwarka, take darshan, and 3 months to come back. ఆయనకు 3 నెలలు పడుతుంది ద్వారకాకు వెళ్ళడానికి నడుచుకుంటూ. దర్శనం చేసుకుంటాడు, మళ్ళీ 3 నెలలు పడుతుంది ఇంటికి రావడానికి. But one time he went there in Dwarka and he speak with Dwarkadish. And he said, I am very old, this is the last time I come, because I cannot do anymore these 6 months on foot. చివరికి ఆయనకు వృద్ధాప్యం వచ్చింది, నడవలేని పరిస్థితి. చివరిసారి ద్వారకాధీశ్ అంటే కృష్ణుడికి చెప్తున్నాడు, కృష్ణ నాకు వృద్ధాప్యం వచ్చింది, ఇక నేను నడవలేను, ఇదే చివరిసారి ఇక్కడికి రావడం. But Krishna say, come one more time. కృష్ణుడు చెప్పాడు, లేదు లేదు, ఇంకొకసారి ప్రయత్నం చేయి రావడానికి. But don't come on foot, come with a chariot, bulkar. కాలినడక రావద్దు, ఈసారి రథం తీసుకొని రా, ఎద్దుల బండి తీసుకొని రా. Krishna say, here the brahmanas then think about money, collected money. ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఆ ఎద్దుల బండికి అవసరమైనటువంటి ధనాన్ని ప్రోగు చేసుకొని వచ్చాడు. I don't want to stay anymore here. ద్వారకాధీశుకు చెప్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడికి, నాకు ఇక్కడ ఉండాలని లేదు ఇంకా. So you come in bulkar, and when you go back to the car, I will go with you. నువ్వు ఎద్దుల బండిలో రా ఇక్కడికి, నేను నీతో వచ్చేస్తాను. So the next year the devotee went with bulkar. మరుసటి సంవత్సరం ఆ భక్తుడు ఎద్దుల బండి వేసుకొని వెళ్ళాడు. And take darshan there, and when he want to come back, Krishna appear in the chariot. దర్శనం చేసుకొని ఇంకా ఆయన ఎద్దుల బండి ఎక్కి మొదలు పెట్టే లోపల బండిలో చూస్తే కృష్ణుడు ఉన్నాడు. Ranchor, he renounced. రణచోర్ అంటే వైరాగ్యం, ద్వారకాను వదిలేశాడు. No one stay anymore there. ద్వారకాలో ఉండడానికి సమ్మతించట్లేదు. So the devotee with the bulkar and ranchor there, then reach in Dakor. ఆ విధంగా ద్వారకా నుంచి కృష్ణుడు ఎద్దుల బండిలో డాకోర్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు. So in the morning there is so many brahmanas in Dwarka. Then are follow Shankaracharya. ద్వారకాలో చాలా మంది బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే పూజ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ శంకరాచార్య అనుచరులు. And then wake up in the morning and go to the temple, and there was one news. The Dwarkadish is not anymore. వాళ్ళు ఉదయాన్నే లేచేసరికి వాళ్ళకు వార్త వినిపించింది బ్రాహ్మణులందరికీ, ద్వారకాధీశ్ లేడు ద్వారకాలో. And there was very big surprise for all the population. The Lord go away. ద్వారకాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఆశ్చర్యం, ద్వారకాధీశుడు వెళ్ళిపోయాడు. So after that there in Dakor, there is one lake in Dakor. In the morning the people saw something there is in the center of the lake. There is something. What is that? డాకోర్ అనే ఆ ఊరిలో ఒక పెద్ద సరస్సు ఉంది. సరస్సు మధ్యలో ఏదో కనిపిస్తుంది, ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు, ఏదో కనిపిస్తుంది మధ్యలో నీళ్ళలో. So then go to see what is that there there was something in the center of the lake. అక్కడ ఏదో ఉంది కనిపిస్తుంది నీళ్ళలో. అందరూ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళారు. And there was Ranchor. అక్కడ చూస్తే రణచోర్ ఉన్నాడు. Very very beautiful, with very beautiful eyes. చాలా అందమైనటువంటి రూపం, తామర రేకులు లాంటి కళ్ళు. So the Brahmana said, this is the Murti of Dwarka. We have to bring back. He go away, we have to bring back to Dwarka. ఆ బ్రాహ్మణులకు తెలిసి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఏ ద్వారకాధీశ్ ఇక్కడ ఉన్నాడే, తిరిగి మళ్ళీ ద్వారకాకు తీసుకొని వెళ్ళాలి మనం. But there was one Brahmana saying, no, he come here because he want to stay here. We cannot bring him back to Dwarka. What we have to do, we must construct the temple for him. అయితే ఎవరితో అయితే కృష్ణుడు వెళ్ళాడో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, లేదు కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉండాలనే వచ్చాడు,
కాబట్టి మేము మందిరం నిర్మిస్తాం, ఇక్కడే ఉంటాడు, మీరు తీసుకెళ్లేదానికి లేదు. And until now there is this beautiful murti of Ranchor. ఈరోజు కూడా డాకోర్లోనే ఆ కృష్ణుడి యొక్క అందమైనటువంటి శ్రీ విగ్రహం అక్కడే ఉంది. Also one Jarasandha come into fighting in Mathura, few times come into fighting. జరాసంధుడు మథుర పైన చాలాసార్లు దాడి చేశాడు. And Krishna and Balarama then destroyed all the army of Jarasandha. కృష్ణుడు బలరాముడు ఇరువురు కలిసి జరాసంధుడి సైన్యాన్ని పూర్తిగా మట్టుబెట్టారు. One time someone came to see Krishna and Balarama and say, "Hey, Jarasandha come again with one big armor, so many elephants and chariots." మరొకసారి జరాసంధుడు చాలా పెద్ద సైన్యంతో వస్తున్నాడు, పెద్ద పెద్ద ఏనుగుల సైన్యము, ఆయుధాలు ఉన్నాయి అని ప్రజలు కృష్ణుడికి బలరాముడికి చెప్తారు. So Krishna and Balarama said, "Okay, well, let's go to fighting with Jarasandha." Again, so many times they fighting. ఈ విధంగా చాలాసార్లు కృష్ణ బలరాములు జరాసంధుని ఓడించారు. But in one moment, Krishna said, "Listen, forget her. Forget her." అయితే ఒకనొక క్షణంలో కృష్ణుడు చెప్పాడు, ఎందుకు ఇతనితో యుద్ధం చేయడం, వద్దులే. He renounced to fight. వైరాగ్యం చూడండి, యుద్ధం చేయగలడు, గెలవగలడు, కానీ వదిలేశాడు, పోనీలే. And this is one of the more important quality who Srila Prabhupada appreciate. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణుడిలో ఉన్నటువంటి ఈ వైరాగ్యాన్ని చాలా ఎక్కువగా ప్రశంసించేది. The renounce. ఇది వైరాగ్యం, Renunciation. So the charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. Krishna's acceptance of the post of charioteer for Arjuna was an exhibition of another opulence. కృష్ణుడు అర్జునునికి రథసారథిగా ఉండటానికి అంగీకరించాడు కదా, ఇది కృష్ణుడి యొక్క మరొక వైభవం. ఇది Krishna is full of all opulence and renunciation is one of them. కృష్ణుడు సర్వైశ్వర్యాలు కలిగి ఉన్నాడు, ఆ ఐశ్వర్యాల్లో వైరాగ్యం కూడా ఒకటి. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. ఈ విధంగా చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి కృష్ణుడు తన వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినటువంటివి. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. వాస్తవానికి ఇక్కడ యుద్ధం ఎవరి మధ్య అంటే దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు మధ్య. Arjuna was fighting on behalf of his elder brother Yudhishthira. అర్జునుడు తన అన్న అయినటువంటి ధర్మరాజు వైపున ఉండి యుద్ధం చేస్తున్నాడు. Because Krishna and Arjuna were on the side of Yudhishthira, Yudhishthira's victory was certain. కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇరువురు ధర్మరాజు వైపు ఉన్నారు కనుక ధర్మరాజు తప్పకుండా గెలుస్తాడు. The battle was to decide who would rule the world, and Sanjaya predicted that the power would be transferred to Yudhishthira. ఇక్కడ యుద్ధం దేనికంటే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎవరు పాలించాలి అనేటువంటి ప్రశ్న. అయితే ఇక్కడ సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, జోస్యం చెప్తున్నాడు ధర్మరాజే ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తాడు. It is also predicted here that Yudhishthira, after gaining victory in this battle, will flourish more and more, because not only was he righteous and pious, but he was also strict moralist. He never spoke a lie during his life. ఇంకొకటి కూడా సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ధర్మరాజు యుద్ధంలో గెలవడమే కాదు, అతను మంచి సంపదలతో అతని రాజ్యం వర్ధిల్లుతుంది. ఎందుకంటే అతడు పరమ పవిత్రుడు, గొప్ప నీతివంతుడు. అంతేకాక జీవితంలో ఎప్పుడు ఒక్క అబద్ధం కూడా చెప్పలేదు.
There are many less intelligent persons who take Bhagavad Gita to be a discussion of topic between two friends on a battlefield. చాలామంది మూర్ఖులు ఉన్నారు. ఎలా ఆలోచిస్తారంటే యుద్ధరంగంలో ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ భగవద్గీత అని అనుకుంటారు. But such a book cannot be scripture. ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య ఏదైనా సంభాషణ జరిగితే అది శాస్త్రం ఎలా అవుతుంది? Some may protest that Krishna incited Arjuna to fight, which is immoral, but the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad Gita is the supreme instruction in morality. ఇక్కడ కొంతమంది చెప్తారు కృష్ణుడు అర్జునుడిని అధర్మ కార్యానికి ప్రేరేపించాడు అని, కానీ వాస్తవం కాదు. అది ధర్మ కార్యానికే ఇక్కడ ప్రోత్సాహం చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. The supreme instruction of morality is stated in the 9th chapter, in the 34th verse, man mana bhava mad bhakta. ఇది కృష్ణుడు అవినీతిని ప్రోత్సహించాడంటారు, కాదు. వాస్తవమైన నీతి ఏంటనేది 9వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకంలో మన్మనా భవ మద్భక్త అని చెప్పబడింది. One must become a devotee of Krishna, and the essence of all religion is to surrender into Krishna. Sarva dharmam parityajam mamekam sharanam vraja. దీని అర్థం ఏంటంటే అందరూ కృష్ణ భక్తులు కావాలి, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలి. The instruction of Bhagavad Gita constitutes the supreme process of religion and morality. కాబట్టి భగవద్గీత ఉపదేశము అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన నీతి, అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన ధర్మం. All other process may be purified and may lead to this process, but the last instruction of the Gita is the last word in all morality and religion. Surrender unto Krishna. This is the verdict of the 18th chapter. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత సూచించే మార్గము కాకుండా ఇతర విధానాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే అవి కూడా పవిత్రీకరించవచ్చు మనల్ని. అయితే అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన స్థితికి ఏంటంటే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఉపదేశించిన నీతి ధర్మమే. ఇదే అన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైనటువంటి ధర్మం. ఏంటి ఆ ధర్మం అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే హరే. శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడమే ఉన్నతమైన ధర్మం. There is so many scripture, but the siddhanta of all scripture is that surrender to Krishna. ఎన్నో రకాల శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. అన్ని శాస్త్రాల యొక్క సారం ఏంటంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందు. Surrender means to realize my activity is not independent. కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడం అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము స్వయం అనుభవించాలి, అనుభవంలోకి రావాలి. ఏంటి? నేను స్వతంత్రంగా వ్యవహరించకూడదు. When you realize this point, there in this moment you can surrender. నీకు ఇది అవగాహనకు వస్తే నేను స్వతంత్రుడిని కాదు అని, అదే క్షణంలో నువ్వు శరణాగతి పొందినట్టే. Surrender is one realization, and this realization is given by the Paramatma. శరణాగతి అనేది ఒక సాక్షాత్కారం. ఆ సాక్షాత్కారం మనకి ఇచ్చేది ఎవరంటే పరమాత్మ. Surrender is not to shave your head and put tilak and make obeisance. This is not surrender. శరణాగతి అంటే ఏదో నేను శిరోముండనం చేసుకున్నాను, తిలకం పెట్టుకున్నాను, ప్రణామం చేశాను, ఇది కాదు. It's not easy to surrender. శరణాగతి పొందడం అంత తేలిక కూడా కాదు. We saw in the last 50 years so many devotees, even after 30-40 years service, then disappear. నేను గత 50 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాను ఈ భక్తియుక్త మార్గంలో చాలామంది 30 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత కనిపించకుండా పోతున్నారు. That means it's not easy.
దీని నుంచి ఏమర్థమవుతుంది? శరణాగతి అంత సులభం కాదు. Hare Krishna, హరే కృష్ణ Krishna Krishna, Hare హరే హరే Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's necessary a superior help. మనము శరణాగతి పొందాలంటే మనకన్నా ఉన్నతమైన వాళ్ళు మనకు సహాయం చేయాలి. Without superior help, become difficult to surrender. మనకు పైన సహాయం చేసేవాళ్ళు లేకుంటే శరణాగతి పొందడం చాలా కష్టం. So by devotional activities, we try to satisfy Krishna. మనం చేసే భక్తి సేవ వల్ల కృష్ణుని సంతృప్తి పరుస్తాం. And he satisfy, he give realization, vijnana, he give మనం చేసే realization. సేవ కృష్ణుడు అంగీకరిస్తే అప్పుడు మనకు సాక్షాత్కారం ఇస్తాడు శరణాగతి పట్ల. So by this realization, we become protected. కృష్ణుడు చేటువంటి ఈ సాక్షాత్కారం వల్లనే మనము సురక్షితంగా ఉంటాం. Hridaya granti vedam. Hridaya granti vedam. The scripture say Hridaya granti vedam. You become protected by your realization. ఆ విధంగా సేవ ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి అనుభవం ఉందే, ఆ అనుభవం ద్వారానే మనం రక్షించబడతాము. Protected by the realization. ఆ సాక్షాత్కారం వల్లే మనం సురక్షితంగా ఉంటాం. One become fixed. Nishta. One become fixed by realization. ఈ విధంగా సేవ చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి అనుభవం ద్వారానే స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తావు భక్తిలో. Nishta ruchi. Nishta means fixed. నిష్ట అంటే ఇంకా స్థిరత్వంగా ఉంటావు భక్తిలో, ఎవరు కదిలించలేరు నిన్ను. తర్వాత రుచి. And when you are fixed, you get ruchi. నువ్వు స్థిరత్వం సంపాదిస్తే భక్తిలో రుచి కలుగుతుంది. Nishta and ruchi are two levels of faith. నిష్ట రుచి ఇవి రెండు దశలు. So when you get the realization by the mercy of Paramatma, you are protected by realization. పరమాత్మ కరుణ వల్ల మనకి కలిగే సాక్షాత్కారమే మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది. Hridaya granti vedam. Hridaya granti vedam. That means protected by his realization. హృదయ గ్రంథి భేదం అంటే ఈ సాక్షాత్కారం వల్లనే మనం సురక్షితంగా ఉంటాం. And the moment you can surrender. అది లేదంటే ఏ క్షణంలో అయినా వెళ్ళిపోతాం. Hare Krishna, హరే కృష్ణ Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So from Bhagavad Gita we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender unto Krishna is the highest perfection. జ్ఞానయోగం మరియు ధ్యానయోగం చేత ఆత్మానుభూతిని పొందుట ఒక విధానం అయినను శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణంగా శరణు పొందుట అత్యున్నతమైనటువంటి సంపూర్ణ సిద్ధి. This is the essence of all the teaching of Bhagavad Gita. భగవద్గీత ఉపదేశముల యొక్క సారం ఇది. The path of regulative principle according to the order of social life and according to the different course of religion may be a confidential path of knowledge. ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ ధర్మములు మరియు ఇతర ధర్మ విధానములను అనుసరించి క్రమ సిద్ధాంతములతో కూడిన మార్గం గుహ్యమైన జ్ఞాన మార్గం. But although the ritual of religion are confidential, meditation and cultivation of knowledge are still more confidential. అయితే ఇక్కడ వర్ణాశ్రమ ధర్మము ఇవి గుహ్యమైతే ధ్యాన మార్గం జ్ఞాన మార్గం గుహ్యతరములు అని చెప్పవచ్చు.
and surrender unto Krishna in devotional service, in full Krishna consciousness, is the most confidential instruction. అయితే ఇక్కడ గుహ్యతమం ఏంటంటే ఈ భగవద్గీతలో చరమ ఉపదేశం సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంతో కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందటం. That is the essence of the 18th chapter. 18వ అధ్యాయం యొక్క సారం ఇది. Another feature of Bhagavad Gita is that the actual truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమ సత్యం అనున్నది భగవద్గీత యొక్క మరి యొక్క విశేష లక్షణం. The absolute truth is realized in 3 features. ఈ పరమ సత్యం 3 దశల్లో అవగతమవుతుంది. Impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, Krishna. అదొకటి నిరాకార బ్రహ్మం, రెండవది అంతర్యామి అయిన పరమాత్మ, మూడవది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు. Perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. పరతత్వం యొక్క సంపూర్ణ జ్ఞానం అంటే కృష్ణుడి గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానమే. Hare Krishna, హరే కృష్ణ 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 Hare Hare, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. If one understands Krishna, then all the department of knowledge are part and parcel of the understanding. కృష్ణుని అర్థం చేసుకుంటే ఎవరైనా ఇతర జ్ఞానములన్నీ కూడా ఆ కృష్ణుడి యొక్క జ్ఞానంలో చిన్న చిన్న శాఖలు కనుక వాళ్ళకి అన్నీ అర్థమైపోతాయి. Krishna is transcendental, for he is always situated in his internal potency. కృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతమైన తన స్వరూపాంశ శక్తితో ప్రతిష్ఠుడై ఉండుట. The living entity are conditioned and eternal liberate. ఇక్కడ 2 రకాల జీవులు ఉన్నాయి, నిత్యబద్ధులు, నిత్యముక్తులు. Such living entity are innumerable, and they are considered fundamental part of Krishna. జీవులు అసంఖ్యాకములుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క అంశాలే. The material energy is manifested in the 24 divisions. భౌతిక శక్తి 24 మూలకాలుగా ప్రకటమవుతుంది. The creation is affected by eternal time, and it is created and dissolved by external energy. ఇక్కడ భౌతిక సృష్టి అనంత కాలముచే ప్రభావితమవుతున్నది. అది బాహ్యశక్తిచే సృష్టినందును నశించుచుండును. This manifestation of the cosmic world repeatedly become visible and invisible. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మరలా వ్యక్తం అవ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. Yeah. The Prakriti, the material energy, is eternal. ప్రకృతి అంటే భౌతిక శక్తి శాశ్వతమైంది. In the form unmanifested is eternal. అవ్యక్త రూపంలో శాశ్వతంగా ఉంటుంది. But when the Prakriti become manifested, is temporary. ప్రకృతి ప్రకటమైనప్పుడు అది తాత్కాలికంలాగా ఉంటుంది. In Bhagavad Gita, 5 principal subject matter have we discussed. The Supreme Personality of Godhead, material nature, the living entity, eternal time, and all kind of activities. భగవద్గీతలో 5 అంశాలు ప్రస్తావించబడ్డాయి. దేవాది దేవుడు, తర్వాత జీవుడు, ప్రకృతి, కాలము, తర్వాత కార్యకలాపాలు అంటే కర్మ. All is dependent on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. ప్రతి ఒక్కటి సర్వము కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి ఉంది. All conception of the absolute truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist
within the category of understanding the supreme personality of Godhead. సో నిరాకార బ్రహ్మం కానీ పరమాత్మ అనుభూతి కానీ ఇంకా ఏ ఇతర విధానాలైనా సరే అన్నీ కూడా దేవాది దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకునటంలో ఇమిడి ఉన్నాయి. Although superficially the supreme personality of Godhead, the living entity, material nature and time appear to be different. Nothing is different from the supreme. పైకి చూడడానికి దేవుడు జీవుడు భౌతిక ప్రకృతి కాలము ఇవి వేరువేరుగా కనిపించినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడి నుంచి భిన్నం కాదు. But the supreme is always different from everything. అదే సమయంలో దేవాది దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అన్నింటికీ భిన్నంగా ఉంటాడు. Lord Chaitanya philosophy is that of inconceivable oneness and difference. చైతన్య మహాప్రభు తత్వం ఇదే అచింత్య భేద అభేదం. This system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. ఈ అచింత్య భేద అభేద తత్వమే పరమ సత్యం యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానం. The living entity in his original position is pure spirit. జీవుడు తన యొక్క సహజ స్థితిలో చాలా పవిత్ర స్వరూపుడు. He is just like an atomic particle of the supreme spirit. పరమాత్మ యొక్క అణు అంశ జీవుడు. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and the living entity to sunshine. ఈ విధంగా జీవుడిని కృష్ణుడిని సూర్యుడితోనూ సూర్యుడి యొక్క కిరణాలను జీవులతోనూ పోల్చవచ్చు. Because the living entity are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. జీవులు కృష్ణుడి యొక్క తటస్థ శక్తి కనుక తటస్థం అట్లా భౌతికంలో కానీ ఆధ్యాత్మికంలో కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. In other words, the living entity is situated between the two energy of the Lord. And because he belongs to the superior energy of the Lord, he has a particular independence. ఇక్కడ జీవుడు భౌతిక శక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తికి నడుమ ఉంటాడు. అయితే జీవుడికి స్వేచ్ఛ అయితే ఉంది. This independence means the independence we have is we serve Bhakti Devi or we serve Maya Devi. మనకు స్వతంత్రం ఉంది. ఈ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించి మనం భక్తిదేవికి సేవ చేయొచ్చు, మాయాదేవికి సేవ చేయొచ్చు. By proper use of that independence, he become under the direct order of Krishna. ఈ విధంగా మనకున్న స్వతంత్రాన్ని సద్వినియోగపరచుకుంటే కృష్ణుడి ఆధీనంలోకి వస్తాం. Thus he attains his normal condition in the pleasure giving potency. ఈ విధంగా కృష్ణుడి ఆధీనంలోకి ఎప్పుడైతే వస్తామో మన యొక్క ఆనందకరమైన స్థితిలో మనం నెలకొంటాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Thank you very much for your attention. చాలా శ్రద్ధగా విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. There is some questions. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఎవరికైనా ఉంటే అడగండి, మైక్ ఇస్తారు, మైక్లో చెప్పచ్చు. ఉందా? మైక్ ఉందా? హరే కృష్ణ మహారాజ్. హరే కృష్ణ మహారాజ్ చెప్పారు కదా ప్రభు, 30-40 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇస్కాన్లో ఉండి ఎంత పెద్ద స్థాయికి వచ్చినా కూడా పతనం అవుతారు. ఎందుకంటే పూర్తిగా శరణాగతి పొందాలా కాబట్టి అని చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు శరణాగతి పొందందా ఆత్మసాక్షాత్కారం కలగనదే కొందరు సన్యాసి స్థాయి వరకు వచ్చింటారు కదా. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసింటారు కదా ప్రభు. అప్పుడు వాళ్ళకి రియలైజేషన్ కలిగింటేనే కదా అంత గుళ్ళు కట్టించి అంత ప్రచారం చేయగలిగేది. మళ్ళీ అంత ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగి ఇంకా పూర్తిగా శరణాగతి పొందితేనే కదా అంత స్థితికి వెళ్ళేది వాళ్ళు.
అప్పుడు పతనం ఎలా అవుతారు అని క్వశ్చన్. Because he's asking, you told that after 30 or 40 years, some devotees are leaving. Yes. But she's questioning because they are doing some great services, great distribution, Yeah. building temples. Yes. They have some realization. Yes. Otherwise, how can they achieve such high things? Still, why they are living, even though they have realization? In reality, the soul do nothing. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆత్మ చేసేదంటూ ఏది లేదు. Yeah. This is the reality. The soul do nothing. ఆత్మ వాస్తవంగా ఏది చేయదు. Everything, if you do sankirtan, book distribution, or construct a temple, or that, this is the mercy of Krishna. పుస్తక వితరణ కానీ సంకీర్తన Bhagavad కానీ Gita. మందిరం Bhagavad Gita. Yes, you get Bhagavad Gita also. Yeah. మందిర నిర్మాణం కానీ ఇవన్నీ మనం చేసేవి కాదు, ఇవి కృష్ణుడి కరుణ ఆ విధంగా ప్రకటన అవుతుంది. Yeah, this I do is not real. It's not really. I do. You say that he do a service for 50 years. Okay, because we speak according with our eyes see, but the eyes don't see the soul. మనం చెప్తాం అతను ఈ సేవ చేశాడు, ఈ సేవ చేశాడు, 50 సంవత్సరాలు చేశాడని చెప్తాం. ఎవరు అతను, ఎవరిని చూస్తున్నాం? మనం ఈ కళ్ళతో చూస్తున్నాం, అయితే ఈ కళ్ళు ఆత్మను చూడలేవు. But the soul do nothing. వాస్తవంగా ఆత్మ ఏమి చేయలేదు. Bhagavad Gita, as it is, chapter 13, text 30. Prakrityaiva cha karmani kriyamanani sarvasaha yaha pasyati tatatmanam akartaram sapasyati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and see that the self do nothing, actually see. 13వ అధ్యాయం భగవద్గీత యథాతథం 30వ శ్లోకం. భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టించబడిన దేహము చేతనే సర్వకర్మలు చేయబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తననియు గాంచగలిగిన వాడు యథార్థముగా దర్శించువాడగును. And after 2 slok in the 32, text 32, Krishna touch again this argument. 32వ శ్లోకంలో మళ్ళీ అదే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నాడు. Anaditvam nirgunatvam paramatmyam avyayaha sariram stopikam teya nakaroti nalipyate. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the mood of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither do anything, nor is entangled. ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వాడు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శింతురు. అట్టి ఆత్మదేహముతో సంపర్కం కలిగి ఉన్నను కర్మ వనరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. Everything is the mercy of Krishna. అంతా కూడా కృష్ణుడి కరుణయ్యేది. The only thing, the soul is there.
And because the soul is there, the body is alive. ఆత్మ ఉంది కాబట్టి శరీరం కదులుతోంది. But what is the guna? The guna influences the subtle body and the body act. గుణాలు వచ్చేసి సూక్ష్మ శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి, సూక్ష్మ శరీరం స్థూల శరీరాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. So the first thing to understand is I am no body, I am soul. మొట్టమొదటి అంశం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, నేను శరీరం కాదు, ఆత్మను. Okay? Yes. Understand? I am soul. What I do now here, what I do? Can you tell me? What I do here? నేను ఆత్మను, నేను శరీరం కాదు, నేనేం చేస్తున్నా ఇక్కడ, నేను ఏం What చేస్తున్నా, I do? Can tell me what I do here? నేనేం I am చేస్తున్నా, soul, I am no body, I am soul. What I do? నేను ఆత్మను, నాకేముంది చేసేది ఇక్కడ, ఏముంది? Can you tell me? నువ్వు చెప్పగలరా మీరు? నాకేముంది చేసేది ఇక్కడ, ఆత్మగా నేను చేసేది ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ? Cannot tell me. నథింగ్. I do nothing. I am witness. I am soul. I just maintain alive the body. I do nothing. I am witness. I am witness of this situation. నేను ఒక సాక్షిగా ఉన్నాను అంతే ఇక్కడ, నేను చేసేటట్టు ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూస్తున్నాను అంతే, నేనేం చేసేది లేదు ఇక్కడ. Maybe this is no argument for Bhakta program, because not everybody can understand. అయితే ఇది అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి అంశం కాదు ఇది. It's very deep argument. ఇది చాలా లోతైనటువంటి చర్చ ఇది. But just now we read 2 slokas where Krishna say, the soul do nothing. ఇప్పుడు 2 శ్లోకాలు చదివాం, రెండింటిలోనూ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఆత్మ చేసేదంటూ ఏది లేదు. So what I do now here, నేను ఆత్మ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, I do nothing. ఏం చేయట్లేదు. Everything is a mercy of the Lord. అంతా కృష్ణుడు కరుణయే. I do nothing. I just maintain alive the body. నేను కేవలం శరీరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను. I am witness of this situation. నేను సాక్షిగా మాత్రమే ఉన్నాను, అంటే దర్శిస్తున్నాను అంతే. Because the soul have perception. I can get this in my perception. I am witness. ఆత్మ కేవలం గ్రహిస్తుంది కాబట్టి నేను సాక్షిగా ఉన్నాను ఇక్కడ. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartahamiti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, think himself the doer of activity that are in actually carried out by the 3 modes of material nature. 3వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం. అహంకార ప్రభావముచే మోహితుడైన జీవుడు వాస్తవంగా ప్రకృతి త్రిగుణములచే నిర్వహించబడు కర్మలకు తానే కర్త అని భావించును. The guna influences the subtle body according with the karma of the living entity. గుణాలు సూక్ష్మ శరీరం మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి, అది కర్మానుసారం. Who act there is the gunas. అక్కడ ప్రభావితం చూపిస్తున్నది గుణాలు. By the influence of the gunas, the mind become responsible of all body activities. గుణాల ప్రభావానికి మనసు లోనవుతుంది, మనసు శరీరంలో మార్పులకు కారణమవుతుంది. So we read just now 3 slokas. We are explaining the soul do nothing. ఇప్పుడు 3 శ్లోకాలు చూసాం, వీటిలో ఆత్మ చేసేదంటూ ఏమీ లేదని తెలుస్తుంది. The Paramatma never mistake. He give for everyone what he deserves. పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంటాడు, ఎవరెవరికి ఏది అర్హులో అదే ఇస్తాడు.
Sometimes devotees do service 10 years, 20 years, 30 years, but on the deep, he wants to enjoy the sense gratification. కొన్నిసార్లు భక్తులు 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు సేవ చేస్తారు. అయితే అంతరంగంలో చూస్తే భోగించాలని ఉంటుంది. He get initiation, sometimes he become guru. దీక్ష తీసుకుంటాడు, కొన్నిసార్లు గురువుగా కూడా అవుతాడు. But on the deep, he want material pleasure. అంటే అంతరంగంలో చూస్తే హృదయాంతరాలలో భౌతికమైన సుఖం అనేది So Krishna satisfy all desire. కృష్ణుడు చూస్తాడు అది లోపల. And one day he disappear. అందువల్ల తను ఒకరోజు అదృశ్యమైపోతాడు. So one person like you will ask, hey, why he disappear? He do Sankirtan many years and he construct one temple and he go away. He have no realization. Yeah, he have realization until one point. ఇప్పుడు మీలాగా ఎవరైనా ప్రశ్న వేస్తారు, సర్వసాధారణం అది. ఇన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు, ఇంత సంకీర్తన చేశాడు, పెద్ద మందిరం నిర్మించాడు, మరి ఎందుకు ఇప్పుడు దూరం అయ్యాడు? అతని సాక్షాత్కారం లేదా, అనుభవం లేదా? ఉంది, అయితే ఒక స్థాయి వరకే. The Shastra say, Hridayagranti Vedam, and that means protected by his realization. అందు గురించి శాస్త్రంలో ఉంది ఏంటంటే హృదయ గ్రంథి భేదం అంటే ఆ సాక్షాత్కారమే మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది. We read book every day. We get so many jnana. మన రోజు శాస్త్రాలు చదువుతున్నాము, చాలా జ్ఞానం సంపాదించుకుంటున్నాము. But that don't mean we have everybody big jnana. దీని అర్థం చదివిందంతా మనకు అనుభవంలోకి వచ్చిందని కాదు. We know this when the body die, the soul don't die. మనకు తెలుసు శరీరం చనిపోతుంది, ఆత్మకు చావు లేదు. Nahanyate hanyamane sarire. Prabhupada say, Nahanyate hanyamane sarire. The soul don't die with the body die. నాహన్యతే అన్యమాని శరీరే. శరీరం మరణిస్తుంది, ఆత్మకు మరణం లేదు. And we know that. మనకు తెలుసు అది. Because we repeat it also for people. We are soul. We never die. మనకు తెలుసు అది. నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని 10 మందికి చెబుతూ ఉంటాం కూడా బయటికి వెళ్ళి. We get this information. ఇది సమాచారం అయితే తెలుసు మనకి. But imagine in this moment by this door coming one black snake inside this group of Matashis. ఇప్పుడు ఇంతమందికి చెప్తున్నాము శరీరం కాదు ఆత్మ అని. ఇప్పుడు ఆ తలుపు నుంచి ఒక నల్లటి పాము వచ్చింది మీ మధ్యలోకి. Maybe in this moment you forget what Nahanyate mane sarire. ఆ క్షణంలో మర్చిపోతావు ఆత్మ వేరు శరీరం వేరు అనేది. And run away. పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాం. That means have no realization. అర్థం ఏంటి? చెప్తున్నాం కానీ సాక్షాత్కారం కలగలేదు. Murari Chaitanya was one follower of Chaitanya Mahaprabhu. Murari Chaitanya. మురారి చైతన్య అనే ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు, చైతన్య మహాప్రభు భక్తుడు. He was protected by his realization. Hridayagranti Vedam. ఆయనకు సాక్షాత్కారం వల్ల ఆయన రక్షించబడుతున్నాడు. And one time one snake coming and he took the snake and put it in his lap. What you want here? He took the leg, put it. మురారి చైతన్య అనే భక్తుడు. This is writing in the Chaitanya Charitamrita. ఒక పాము వచ్చింది, పాము చేత పట్టుకొని ఒళ్ళో వేసుకొని నీకేం పని ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు అని అడుగుతున్నాడు. Another time one tiger approached and he go and give one buff in the face. And the tiger go away. ఒకసారి పులి వచ్చింది, పులి దగ్గరికి వెళ్ళి చెంపకేసి ఒక దెబ్బ కొడుతూనే అది వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నుంచి. How is that? ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? Hridayagranti Vedam. Then are protected by the realization. If someone bloop, if someone follow down after 30 years service, that means he got no much realization.
ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి 30 సంవత్సరాలు సేవ చేసి కూడా దూరం అయ్యాడంటే అర్థం ఏంటంటే అతనికి తగినంత సాక్షాత్కారం కలగలేదు. You understand? అర్థమైందమ్మా? Okay. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Sri Sri Gauranitai ki jai, Tai Gaur Premanande. Thank you. His Holiness Srila Rupa Raghunath Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. రేపు క్లాస్ ఉంటుంది 8:10కి భాగవతం. ఇంకా చెప్పండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి.